Okay. We will start with relations and functions. Okay. இது ரொம்ப சின்ன டாபிக் பண்ணிட்டாங்கம்மா. ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இருந்தது, இப்போ அதெல்லாம் இல்லாம. ஓகே. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ரிலேஷன்ஸ்னா 3 ரிலேஷன் இருக்குமா. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் சிம்மெட்ரிக், நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிரான்சிட்டிவ். ஒருவேளை இந்த மூணுமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சுன்னா, இஃப் ரிலேஷன் இஸ் ஆல் த்ரீ, then you can call it as equivalence relation. And when it comes to functions, here we are having only one-to-one function and on-to function. Injection, surjection. One-to-one anna injection amma, on-to anna surjection. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We will start. Theory wise பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதாம்மா. இப்போ இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பேசுறத அது வந்து நம்ம கொஸ்டின்ஸ்ல பார்த்துக்கலாம் எது இருந்தாலும். ஓகே, ரைட். ஸ்டார்ட் வித் தி ப்ராப்ளம்ஸ் டைரக்ட்லி. Content is this much only. So you know what is Cartesian product and all, right? அதெல்லாம் பேசலாம். பேசிக் திங்ஸ் ஐ எம் நாட் டாக்கிங். ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம டைரக்டா கொஸ்டின்லயே பார்க்கலாம். ஓகே. Okay. So for example, let us say there is one set A. A is 1, 2, 3. Okay. And let us say there is one relation R1 such that R1 is equals to 1, 1, 1, 2, and 3, 3. Okay. Now they are asking us to find whether this is reflexive or not. No, sir. No. Why? 2, 2 is absent. 2, 2 illam. 2, 2 does not belongs to A. Therefore, this is not reflexive. Suppose I am giving you another relation R2 such that 1, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 3. Now, is this reflexive? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Why? 1, 1, 2, 3, 1, 1 இருக்கு, 2, 2 இருக்கு, 3, 3 கூட இருக்கு. So this is a reflexive relation. Suppose I am giving you a function, again one set A 1, 2, 3 and one relation such that 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2 and 3, 1, and asking you to tell whether this is a symmetric relation or not. ஒரு ரிலேஷன் ரிஃப்ளெக்சிவ்னா it is also symmetric அம்மா, கரெக்டா? So 1, 1 done. I mean set I am telling, not the relation. இப்போ இது 1, 2 இருக்கு, 2, 1 இருக்கும்மா, right? Yes. Yes. அதே மாதிரி 1, 3 இருக்கும்மா, 3, 1 is also there, right? But there is no 2, 3, no 3, 2, right? Yes. So is this relation? Is it symmetric relation or not? No, sir. No. Why phone?
சொல்லுங்கம்மா, இது சிமெட்ரிக்கா இல்லையா? Sir, for reflexive and symmetric, shouldn't all cases be there, sir? ரிஃப்ளெக்சிவ் அண்ட் சிமெட்ரிக்கான்னு கேட்கலாம். நான் வெறும் சிமெட்ரிக்கு கேட்கறேன். No, sir, like for reflexive, we should have 1, ரிஃப்ளெக்சிவ்க்கு 2. ஃபார் ஆல் இருக்கணும்மா. Yes, sir. சிமெட்ரிக்கு ஃபார் ஆல் தேவையில்லை. Oh, ஒருவேளை இங்க 2,3 இருந்து 3,2 இல்லைன்னா this is not symmetric. okay, sir. But here there is no 2,3 itself. So Yes, this sir. is symmetric only. Difference புரிஞ்சுதாம்மா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. A lot of Yes, them sir. they get confused in this part only. That is why I am discussing how to identify it. Okay, remaining things you already know. Basic definitions everyone knows. Correct illamma? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Hmm. Okay. Next. Let us say there is one set A, 1, 2, 3, and one relation 1, 1, 1, 2, 3, 2. Is this transitive? That is the question. Yes, sir. Transitive. Is it transitive? எத்தனை பேர் இருக்கீங்க கிளாஸ்ல? 9 members are there. ஒரு poll எடுப்போம். How many of you feel it is a transitive? How many of you feel it is not transitive? Transitive, sir. Transitive. Sweta says transitive. Yash Babu? No, sir. No. Okay. Hariharan? No, sir. No. Okay. Sanjana? No, sir. No. Okay. Sanjay Roshan? No, sir. No. Deepak Maitrian? No, sir. No. Okay. Monish? No, sir. Shashank? தெரியல சார். தெரியலன்னு சொன்னா எப்படி? எஸ்ஓ நோ ஏதோ ஒன்று சொல்லணும். எஸ் நான் எஸ்ஓ நோ சொல்ல சொன்னப்போ எஸ் நோ சொல்லாம வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் சொன்னா நீ என்னன்னு உனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஆ? அது எஸ் ஆ ஆரியன் டெக்ஸ்டிங் நோ. ஓகே, ஆன்சர் இஸ் எஸ் சார், இட் இஸ் transitive. ஓகே, I will tell you. This case it is actually called trivially transitive.
அங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஆக்சுவலி டிரான்சிட்டிவ் என்ன a காமா b b காமா c a காமா c இருக்கணும் கரெக்டாமா like this you should have they should all belong to the relation. If they are all belonging to the relation you will say that it is a transitive relation. Here if you observe you have 1 comma 1 ending with 1 1 comma 2 starting with 1 but you don't have anything starting with 2 correct. Yes, sir. Yes, sir. So in such cases, because there is nothing starting with 2 here, you will give benefit of doubt. யாராவது கிரிக்கெட் பார்க்குறவங்க இருந்தீங்கன்னா பெனிஃபிட் ஆஃப் டவுட் எல்பிடபிள்யூ டிசிஷன்ல இல்ல ரன் அவுட்ல பேட்ஸ்மேனுக்கு கொடுப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஆனா டிஆர்எஸ் அதெல்லாம் வந்துச்சு. பட் அட்லீஸ்ட் இன் தி கேசஸ் ஆஃப் ரன் அவுட்ஸ் தே வில் ஸ்லைட்லி ஃபேவர் பேட்ஸ்மேன் மோர். தே வில் கிவ் பெனிஃபிட் ஆஃப் doubt. ஒருவேளை ரெண்டு நம்பர் this is with number 2 if something had if something was there it might have started இங்க எதுவுமே இல்லாதனால நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லி we will call it as transitive. That case is called as trivially transitive. நாளைக்கு ஒருவேளை டிரான்சிட்டிவா சொல்லி இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்டாங்கன்னா you are going to write yes it is transitive. புரியுதாம்மா? இன்னும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரும். வந்தப்போ I will once again come back to these things and I will talk. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fantastic discussion then. So 3 things you have learned here. First one is reflexive. Reflexive ன்னா அந்த a காமா a எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸும் இருக்கணும். இருந்தா மட்டும்தான் அது reflexive. Symmetric. If one of the pair is missing then you need not search for the other one. இருக்கிறது வச்சு நம்ம symmetric ன்னு சொல்லலாம். Transitive by using benefit of doubt also we can tell that it is transitive. Am I clear sir in this regard? Yes, sir. Yes, sir. நல்லா இருக்கும். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். மற்றது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். நெக்ஸ்ட் திங் சார், there is something called total number of relations formula. இது மேல ஒரு क्वेश्चन கேட்கலாம், சான்ஸ் இருக்கு. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிலேஷன்ஸ் சொல்லும் போதம்மா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்ஸ், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்ஸ் இதுக்கு ஃபார்முலா 2 to the power of n square minus n, or you can write 2 to the power of n into n minus 1. Okay, where n is the number of elements, of course. Next, total number of symmetric relations, that is 2 to the power of n into n plus 1 by 2. Clear? Yes, sir. Yes. Very good. Now, what is an equivalence relation? What do you mean by an equivalence relation? If any relation is all three, reflexive, symmetric, and transitive, you will call it as an equivalence relation. Even if one is not satisfying, then it is not equivalence. All three must satisfy. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next. ஒரு சில क्वेश्चंसல ஈக்குவிவேலன்ஸ் கிளாஸ்னு பார்த்திருப்பீங்கம்மா, பார்த்திருக்கீங்களா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. வாட் இஸ் ஈக்குவிவேலன்ஸ் கிளாஸ் அம்மா? ஈக்குவிவேலன்ஸ் கிளாஸ் ஏ ன்னு இருக்கும். என்ன அது? It means that A belongs to set A for an equivalence relation R in A is subset of A containing all elements
B related to A. Okay. That's all done. Yes, sir. Yes, sir. Here nothing, sir. What we are going to do is they will give you some elements. So those elements first you will prove as usual, like whether it is reflexive, whether it is symmetric, whether it is transitive, and if all three you will tell that it is equivalence relation. Then you will take one such particular element as an example and check whether it is satisfying the conditions or not. Okay. When the question comes, I will discuss much more in detail. Then moving to functions, sir. Two functions are there. What are they, sir? One-to-one function and many-to-one function that we are going to discuss. So one-to-one function, every element in A must be connected to only one element in B, right? Yes, Yes. Yes. that is called as one-to-one. What about many-to-one? Many elements are there, but they are connected to only one element in B, right? Yes. Yes, sir. Right. So இப்போ condition எப்படி prove பண்ணுவீங்க whether it is one-to-one or not and சொல்லி. So let us assume there is A1 and A2 which belongs to A, where A1 is not equals to A2. Then you will show that, sorry, where A1 is equals to A2. Then you will show that f of A1 is equals to f of A2. Correct? Yes, sir. Next. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமா? என்ன பண்ணலாம்னா, let us say there is one function f which is between real numbers to real numbers. Let us say
f of x is equals to x square. Now we are checking whether it is 1 to 1 or not. So what will we do first? F of x1 is equals to f of x2 and போட்டுக்கலாமா அப்போ போட்டா என்ன ஆகும் x1 square is equals to x2 square. That means x1 square minus x2 square is equals to 0. So x1 plus x2 into x1 minus x2 is equals to 0. So x1 can be equal to x2 or x1 can be equal to minus x2. Is it 1 to 1 number? No, sir. No, right? Because x1 is getting 2 values. Oh. அப்படி இல்லாம நான் என்ன பண்றேன் இங்க domain range மாத்திடுறேன் f such that it is a relation between natural numbers to natural numbers ன்னு எழுதுறேன் அப்போ இது என்ன ஆயிடும் f of x is equals to x square. Same question again sir, just changing these things. So x1 square will be equal to x2 square. That means x1 square minus x2 square is equals to 0. If I take f of x1 is equals to f of x2. அப்போ இது என்ன ஆயிடுச்சு x1 plus x2 into x1 minus x2 is equals to 0. அப்போ திரும்பி ரெண்டு கேஸ் வந்தது x1 is equals to x2, x1 is equals to minus x2. ஆனா நான் என்ன சொன்னேன் it is defined only for natural numbers ன்னு சொன்னேன். So this case won't be there. So therefore I have shown that x1 is equals to x2. Right sir? Yes, sir. So is it 1 to 1 function now? Yes, Yes, sir. sir. Yes, very good. Suppose I am taking one function like this sir. Let us say f of 1. f of 1 is equals to 1 square. எவ்வளவு வருது 1 வரும். f of minus 1 எடுத்துக்கிறேன் sir. Minus 1 whole square. I am getting 1. Is it 1 to 1 sir? Is it 1 to 1? No, sir. No. எதுக்கு ரெண்டு different inputsக்கு ஒரே output வந்திருக்கு. It should not happen. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now what do you call as onto function? If there is a function, let us say y is equals to f of x. If I am able to write it as x is equals to f of y, then I can say that it is an onto function. Clear? Yes, sir. Yes, sir. பத்தி இன்னும் டீடைல்டா பேசலாமா அப்புறமா क्वेश्चन ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் क्वेश्चंसல பேசலாம் ரைட் let us say let a is equals to 1 2 3 and they are giving you a relation such that 1 comma 1 2 comma 2 3 comma 3 1 comma 2 2 comma 3 and 1 comma 3. Then what is r ன்னு கேக்குறாங்க ஒண்ணா செக் பண்ணலாமா? Is it reflexive? Yes, sir. 1 comma 1 இருக்கு 2 comma 2 இருக்கு 3 comma 3 இருக்கு. Yes, it is a reflexive. Next, is it what do you say? Symmetric? No, sir. No. No, sir. Why? 2 comma 1 is not there. 3 comma 1, 3 comma 2. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி சொன்னப்போ என்ன சொன்னேன் இப்போ 1 comma 2 இருக்கு so I should have 2 comma 1 right? It's Yes. not there. So பேர்ல ஒரு ஆர்டர்டு பேர் இருந்து ஒரு செட் இருந்ததுன்னா இன்னொரு செட் இருக்கணும் இல்ல இப்போ 2 comma 3 இருக்கு 3 comma 2 இருக்கணும் இல்ல ரைட் 1 comma 3 இருக்கு 3 comma 1 இருந்திருக்கணும் இல்ல so this is reflexive but not symmetric. Is it transitive? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, sir. 2 comma 3 is not there. Hmm. Oh, sorry, 2 comma sir. 3 இருக்கும் Sorry. A comma B இருக்கு B comma C இருக்கு A comma C கூட இருக்கு
right? Now options I will tell you so that you can choose. It is transitive only. So it is reflexive, transitive, but not symmetric. So options here are, first one, reflexive but not symmetric. Reflexive but not symmetric. Second option is reflexive but not transitive. Option C, symmetric and transitive. And option D, neither symmetric nor transitive. So நமக்கு reflexive க்கு yes, transitive க்கு yes. Reflexive க்கு yes, this is no னு கொடுத்துட்டாங்க. This is correct answer. You can check for other things also. Reflexive yes, but not transitive னு கொடுத்துருக்காங்க. இது already yes வந்திருக்கு. So this is wrong. Symmetric and transitive. Symmetric no, transitive yes. So and கொடுத்துருக்காங்க. So this is also wrong option. Already it is transitive, not symmetric. So ஒன்னு டிக்கா இருக்கிறதுனால இது கூட wrong. So your answer is reflexive but not symmetric. புரியுதாம்மா? It is Yes. question from the exemplar only. Okay. Next, another question. Very simply we can do. No need of all this also if they give for MCQs. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா f of x is equals to x power 4 ன்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா. They are asking you to check whether it is 1-to-1 or not. 1 mark directly கூட நீங்க எழுதலாம்னு சொன்னேம்மா நான் நேத்து. So you can directly check. எப்படி செக் பண்ணலாம்? Very simple sir. I will take f of 1. என்ன வரும்? 1 power 4 1 வரும். I will take f of minus 1. Minus 1 power 4 எவ்வளோ? 1 வரும். ரெண்டு டிஃபரெண்ட் இன்புட்ஸ்க்கு ஒரே அவுட்புட் வருது. இது 1-to-1 No, sir. No. No. 1-to-1, 1 input 1 output வரணும். Next we will check for on-to function அம்மா. இப்போ on-to function எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்மா இங்க? So what I will do, I will assume let minus 1 belongs to R. R is nothing but what? Codomain, correct? Yes, function f is from R to R. So minus 1 is also part of R, right? So if Yes. minus 1 belongs to R, can I say f of x is equals to minus 1? Is x power 4 equals to minus 1 number? Is it possible? No, X power 4 negative value varma. No, Even varad. So this is not on to also. So what is your answer now for this one? Neither 1-to-1 nor on to. In the condition ஞாபகம் இருக்கணும், question ஞாபகம் இருக்கணும், answer automatically வந்துரும். Clear sir? yes, sir. Yes, sir. Next question sir. A function is defined on natural numbers n. Defined on n. Which of the following is a reflexive relation ன்னு கேக்குறாங்கம்மா. 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்கம்மா. ஆப்ஷன் என்னன்னா r is equals to x comma y such that x is greater than y where x comma y belongs to n. Next, r is equals to x comma y such that x plus y is equals to 10 where x comma y belongs to n. Next, r is equals to x comma y such that xy is square number such that x comma y belongs to n. Next option, r is equals to x comma y such that x plus 4y is equals to 10 such that x comma y belongs to n. இதுல எது ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன் கேக்குறாங்கம்மா. Third option, sir.
நல்லா கவனிங்கம்மா, எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் எக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்கம்மா. ஒரு நம்பர் அதுக்கே கிரேட்டரா இருக்குமா? சான்ஸ் இருக்கா அந்த மாதிரி? No, sir. எஸ், இஸ் இட் பாசிபிள்? No, sir. No, gone. So first one is gone. X plus y is equals to 10. இப்போ 5 plus 5 add பண்ணா 10 வரும். பட் 4 6 add பண்ணாலும் 10 வரும், 6 4 add பண்ணாலும் 10 வரும். கரெக்டா? Yes. Yes, sir. Yes. So I cannot say it is reflexive. This case is also gone. Now when x belongs to n, x y ரெண்டு சேம் அண்ணா, x அண்ணா, x square will be a square number அம்மா. Yes, Yes. sir. So I can say this is a reflexive relation. Over, no need to check D. Throw it in basket. அடுத்த கொஸ்டினுக்கு போலாமா? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Check whether the relation R defined on set A is equals to 1 2 3 4 5 6 as R is equals to A comma B such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric or transitive ன்னு சொல்றாங்க. இதுல என்னன்னு கேக்குறாங்கம்மா? ரெஃப்ளெக்சிவா, சிம்மெட்ரிக்கா, டிரான்சிட்டிவான்னு கேக்குறாங்கம்மா. ஒவ்வொரு கேஸா எடுத்து பண்ணலாம். ஏதோ ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கோங்கம்மா ரேண்டமா. First we will check for reflexive. What do you mean by reflexive? A comma A should belong to R, correct? Yes. B value A plus 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So I will take A comma A plus 1, right? Yes. Yes. Yes, sir. இப்போ நான் ஒருவேளை இங்க 2 comma 2 எடுத்தேன்னா இப்போ இங்க என்ன ஆயிடும்? 2 will be equal to 2 plus 1. No, right? Yes, sir. So this is not reflexive. Now check for symmetric. You take 1 comma 2. 2 எப்படி எழுதலாம்? 1 plus 1 எழுதலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Very good. Fantastic. Now you take 2 comma 1. Now what can we write? This is 2. But 2 won't be equal to 2 plus 1, right? புரியுதாம்மா? Yes. A value, B Yes. value எடுத்துக்கிட்டேம்மா. A value 1 அம்மா. ஓகே. A value 1 எழுதுறேன். அப்போ B value என்ன? 1 plus 1 இருக்கணும். That is possible, not possible, no? Yes, sir. Gone, அங்கேயே gone இல்ல? Not symmetric. Next, check for transitive. Transitive chance இருக்கா? Let us say 1 comma 2 belongs to R. So B is equals to 1 plus 1. Yes, holding good. Take 2 comma 3 belongs to R. 3 is equals to 2 plus 1. Yes, well and good. Now take 1 comma 3. 3 is equals to 1 plus 1. No. No. Damadus. Answer என்ன? ரெஃப்ளெக்சிவும் கிடையாது, சிமெட்ரிக்கும் கிடையாது, டிரான்சிட்டிவும் கிடையாது. நாலாவது ஆப்ஷன், none of this. புரிஞ்சுதாம்மா எப்படி செக் பண்ணணும்னு? இன்னொரு வாட்டி சொல்லணும்னா சொல்றேம்மா. Understood, sir. Understood. Understood. Next question. F of x is equals to 1 by x. Check whether it is 1 to 1, on to, bijective, not defined. Actually bijective இல்லம்மா, but ஆனாலும் I will tell what is bijective. Bijective means both 1 to 1 and on to. That is the meaning of bijection. On to means surjection.
1-to-1 means injection. Once again, I am repeating so that you will get familiar with the terms. This is a function defined from real numbers to real numbers. F of x is equals to 1 by x ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. என்ன பண்ணலாம்? X is equals to 0 எடுத்துக்கிறேன். Function define ஆகுமா? No, sir. F of x is not defined. அங்கேயே போச்சு. The answer is not defined. முச்சுக்காம். கரெக்டா? Yes. தள்ளுங்க அப்படியே. Next question. Sir, Ah, but if they like exclude 0 in the domain, then can we take இந்த it as கொஸ்டின்ல HF? எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. x not equals to 0 ன்னு சொல்லல. Yes, sir. சொன்னா டிஃபைன் ஆகும். அப்ப திரும்பி செக் பண்ணணும். Okay. ட்விஸ்டே அதுதானே. ட்விஸ்ட் எதுக்கு எடுத்துருவாங்க? இப்போ நம்ம ஜெனரலா என்ன பண்ணுவோம் அந்த கொஸ்டினுக்கு? f of x is equals to 1 by x நீங்க சொல்லுங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? 1 by x1 is equals to 1 by x2 போடுவீங்க. x1 equals to x2 போட்டுட்டு என்ன சொல்லுவீங்க? 1 1-to-1. Yes, come on. 0 equals to 0 ன்னு சொல்லுவீங்க. கரெக்டா? பட் ஆனா ட்விஸ்ட் என்னன்னா, இங்க 0 வச்சா என்ன ஆகும்? undefined. Infinity. Not defined. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. அரே all the pillar which comes where you will do wrong, I am telling. All are fight. எனக்கா தூக்கம் வருது. நீங்களா எதுவும் பேச மாட்டீங்க. சரி போச்சு எல்லாருக்கும். Next, let R be relation in set B. So relation is given. R is equals to A comma B such that A is equals to B minus 2 where B is greater than 6. அப்போ என்ன ஆகும்னு கேக்குறாங்க. என்ன ஆகும் அப்போ? A is equals to B minus 2, B greater than 6. Then அனு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா 2,4 belongs to R, 3,8 belongs to R, 6,8 belongs to R, 8,7 belongs to R ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. B value greater than 6 இருக்கணும் first of all. So this option is gone. Right? A value எப்படி இருக்கணும்? B minus 2 இருக்கணும். 8 minus 2 என்ன வரும்? 3 போச்சு. 8 minus 2 என்ன? 6. இதுதான் ஆன்சர். அவ்வளவுதான். ரைட்? இது ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி. ஏமா பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, sir. யாருக்கு தெரியும்? போங்க சார்னு சொல்லுங்க. உனக்கு எப்படி தெரியும்? நீ எங்க இருந்த கிளாஸ்ல? எஸ் ன்னு சொல்றேன். No, sir. Textbook question. Next book question. Okay, nice. Okay, next question. இந்த கொஸ்டின் ரெண்டு வாட்டி கொடுத்திருக்காங்கம்மா சாம்பிள் பேப்பர்ல. This same question. They are telling that this is a relation from set A is equals to 1 to 3 and it is defined as R is equals to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3. Now, which of the following ordered pair in R? Which of the following ordered pair in R shall be removed to make it an equivalence relation in A? 1, 2, sir. எதுக்கம்மா பயம்? Because if that is there, then 2, 1 should be there. Only then symmetric and வெரி குட். இப்போ அது தூக்கிட்டோம்னா என்ன ஆயிடும்? அது equivalent. வெறும் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒரு செட்ல வெறும் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்ஸ் இருந்தா நம்ம ஜாலியா அது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்?
equivalence. Equivalence relation. Fantastic. Okay. Okay, Babu. Yes, sir. Hey, Babu. Right? Yes, sir. Yes. Okay. Next question. Function f is there from R to R. F of x is equals to x cube. Asking us to tell whether it is 1 to 1 or on to. No, சொல்லலாம். First of all, let f of x1 is equals to f of x2. So x1 cube will be equal to x2 cube. So that will imply x1 is equals to x2. So x1 is equals to x2 வந்துச்சுன்னா இது என்ன 1 to 1 function. Done. Right? Yes? Okay. What about on to function? You need to check for on to. On to என்ன பண்ணுவோம்? Let y belongs to R. R is nothing but a codomain. So you know already f of x is equals to y. So x cube is equals to y. That means x is equals to y power 1 by 3. Correct? Yes, sir. Right. இப்போ சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோமா x cube is equals to 3 ஆனா x is equals to 3 power 1 by 3 ஆன எழுதுறேன். இப்போ அதே நான் x cube is equals to minus 3 என்னன்னா x என்ன ஆயிடும் minus 3 power 1 by 3 ஆயிடும். கரெக்டா? Yes. Yes. Now is it on to or not? You are able to write as a pre-image, right? So it is on to. You are able to write the function norma in terms of x. Yes, sir. Yes, sir. புரிஞ்சுதா? இப்போ நீங்க Yes. y power 1 by 3 ன்னு எந்த வேல்யூ ஒரு போட்டாலும் அது ரியல் வேல்யூ தான் தானே இருக்கும். Yes, sir. Right, next question, sir. Let A is equals to 1, 2, 3. B is equals to 4, 5, 6, 7. And let F is equals to 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from A to B. Based on the given information, define what kind of function f is. Options வந்து on to, 1 to 1, both 1 to 1 and on to, வெறும் function கொடுத்திருக்காங்க.
Yes. இப்போ சும்மா நம்ம ஒரு டயக்ராம் போட்டு பார்த்துடலாமா சிம்பிளா. இது 1 2 3, இது 4 5 6 7, right? If you observe every element of A, it is having an image in B, correct? Yes, sir. Then I can say that the function is 1. 1 to 1. Yes? 1 to 1 ki yes amma. Now what about on to? Rachana enna varudhu parunga. Every element of B is not having a pre-image in A. Correct? 7 க்கு எந்த ஒரு இமேஜும் கிடையாது A ல. So this is not onto function. So what should I write? Only 1 to 1. புரிஞ்சுதா அம்மா? Yes, sir. இன்னும் எழுதுறேம்மா, நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும். Every element of A must have one and only one image in B. இருந்துச்சுன்னா 1 to 1 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அதே மாதிரி every element of B must have its pre-image in A. இருந்தா அது on to ஆகும். 1 to 1 on to 1 கொடுக்காம ஒரு வாட்டி என்ன போய் கேட்பாங்கன்னா சர்ஜெக்ஷன், இன்ஜெக்ஷன், பைஜெக்ஷன், none of these சொல்லுவாங்க. அப்ப நீங்க என்ன சூஸ் பண்ணணும்? Injection. Inject. இன்ஜெக்ஷன் அண்ணா எனக்கு பயம்னு சொல்லக்கூடாது. Next. How many reflexive relations are possible in a set A whose n of A is equals to 3? Reflexive relations கேக்குறாங்கம்மா. ஃபார்முலா தெரியுமா? இப்போதான் சொன்னேன். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்ஸ் ஃபார்முலா என்ன? 2 to the 2 power mod of n square minus n, 2 to the power of 3 square minus 3, 2 to the power of 6, that is equals to 64. Okay? Okay. Yes, Clear? One more question, sir. This is from exemplar, sir. Let T be set of all triangles in the Euclidean plane. And let a relation R on T be defined as A or B if A is congruent to B such that A comma B belongs to T, then R is dash. And the mother relation கேக்குறாங்க. Let T be set of all triangles in the Euclidean plane and relation R on TV R is defined A is congruent to B and சொல்றாங்க. First of all, we will check for reflexive. Any triangle is congruent to itself. So reflexive is done. Symmetric. If I say A is congruent to B, B will also be congruent to A. So I can say it is symmetric. Similarly with transitive also. If A is congruent to B and B is congruent to C, that means A is also congruent to C. So what kind of relation is this? Equivalence relation. புரிஞ்சுதா அம்மா? yes, sir. எக்ஸாம்பிளர் क्वेश्चन அம்மா இது.
Next question, Amma. The maximum number of equivalence relations on set A is equals to 1, 2, 3 R dash. Maximum number of equivalence relations. எத்தனை equivalence relations எழுதலாம்னு கேக்குறாங்கம்மா. Options are 1, 2, 3 and 5. எத்தனை எழுதலாமா? First one எழுதலாம். என்ன எழுதலாம்? எல்லா ரிஃப்ளெக்சிவ் மட்டும் இருக்கிற ரிலேஷன் ஒன்று எழுதலாமா? This is a equivalence relation. So 1. Next. இப்போ இந்த ரிலேஷன் மொத்தமா எழுதுறோமா R1 எழுதுறேன். அது இல்லாம 1, 2, 2, 1 எழுதலாமா? அப்போ கூட வந்து reflexive, symmetric and transitive also. Correct? Yes. Yes, sir. 1, 1, 2 இருக்கு, 2, 1 வந்துச்சு. இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு ரிலேஷன் எழுதலாமா? என்ன எழுதலாம்? R2 எல்லாம் எழுதி போட்டு 2, 3, 3, 2 எழுதலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு ரிலேஷன் எழுதலாம். R3 ஃபுல்லா எழுதி போட்டு 1, 3, 3, 1 எழுதலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு கூட எழுதலாம். என்ன எழுதலாம்? இருக்கிற R4 மொத்தமா எழுதி போட்டு 1, 2, 2, 3, 2, 1 sorry 2, 1, 3, 2, 1, 3, 3, 1 எல்லாமே எழுதி போடலாம். மொத்தம் எத்தனை ஆயிடுச்சு? அப்போ 5 ரிலேஷன் ஆயிடுச்சு. கிளியர்? Yes, sir. Yes, sir. Right. Next question. This question is from example again. Set A, it is having 5 elements. 1, 2, 3, 4, 5. Set B is having 6 elements. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then they are asking the number of 1-to-1 and on-to mappings. 1-to-1 இருக்கணும், on-to இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. From A to B. Possibility இருக்கா? 0. 0. Answer is 0. Right? Yes. Next, one more final question. We will do this one and we will stop for our lunch. Let A is equals to 1, 2, 3 and taking one relation R, that is 1, 1, 2, 2 and 1, 3. Then R என்னன்னு கேக்குறாங்க. What type of relation is R ன்னு கேக்குறாங்க. Reflexive ஆவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? No. No. Symmetric ஆவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? No. No. Transitive ஆவறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? Yes. This is what is Transitive. trivially transitive. கரெக்டா? Yes. 1, 1 இருக்கு, 1, 3 இருக்கு. 3 ஓட எதுவுமே இல்ல. இருந்திருந்தா transitive ஆயிரும். சோ அதனால trivially எழுத வேணாம், transitive சொல்லுவோம். Clear? Yes, sir. Yes sir, everyone is clear sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We are done with MCQ sir. We will do assertion reasoning and directly we will go for bigger questions after lunch. Okay? Okay, sir. Okay, sir. We will start at 3 o'clock. Amma. Okay, sir. 3 o'clock. We will start. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir.